Well, good evening, everyone. This is Thursday Night Live. This is a privilege, an honor, and such a beautiful thing to be once again in your home for Thursday Night Live with Pastor Sarah Batroni. Well, tonight I have someone with me. He's already been on this platform on Facebook and YouTube back in end of March or beginning of April. He was here talking about the effects of COVID-19. We knew that um, uh, the nation, the country, or the entire um, everything was shut down. The entire world was shut down. So he was here to talk about this from a medical standpoint. And we were really, really enlightened by his presence, as well as Dr. Chan Kai was with him that night. Well, we thought it was really, really appropriate to bring him back. He is a young man, a young MD. He is part of our community. He's Haitian, and you know, guys, I just love to bring Haitian, our own professionals, to this platform to see how we can strive, how we are doing here in the United States, whether it's a first generation of naturalized citizen or second generation. With me is Dr. Remsky Dennis. We're going to bring him on as he shares with us what it was like, what type of a journey it was to arrive where he's at right now. Currently is a fellow at Johns Hopkins University slash hospital. He's a fellow in interventional structural cardiology. He's doing the fellowship program there. Welcome, Dr. Remsky. It's so good to have you back on this platform after you had informed us back in March. It was end of March, beginning of April. So I thought it was great to have you. And I know it's been a hard day for you. You just hopped on. So please tell us a few things about you that we don't know, because I know we had your bio before, but right now, Dr. Remsky, I would like you to tell us a little bit about yourself, about your journey of being a fellow at Johns Hopkins. This is no small thing, at Johns Hopkins University. What was your childhood like, if Well, you don't mind sharing that? well, first and foremost, I would have to say thank you so much for the opportunity and the privilege once again, Pastor Batroni, to be able to speak with your viewers this evening. Again, it's a pleasure and it's an honor for me to be able to be here tonight to share some words regarding the pathway or my journey within medicine. Again, as you originally stated, my name is Remsky Dennis. I'm currently a fellow at Johns Hopkins University, a fellow in cardiology, with the plans of completing my interventional and structural cardiology fellowship here. I was born and raised in Miami, Florida. Spent most of my life there. I went to high school in Miami, went to undergrad in Miami, went to medical school at the University of Miami, and ultimately came back for the beginning of my fellowship at the University of Miami. So I currently reside in Baltimore, Maryland, and I'm here. Again, if you have any additional questions, I guess you can take it from there. Dr. Ramsky, thank you so much for that. And if you don't mind, I was trying to get a sound check for you. Sure. Um, Can you hear me? yes, I'm getting a sound check, so they will come back to me and say yes or no. But Dr. Ramsky, meanwhile, please tell us about your childhood. What was it like? Was it like, when you ask a little child, what do you want to be when you grow up? They always like, I want to be a doctor. I want to be a policeman. I want to be a firefighter. I want to be a judge. What was it always like that for you? Did you always cherish that dream of becoming a physician, especially in the area of structural cardiology? Please tell us about that. So interestingly enough, I didn't grow up wanting to be a doctor at all. I think I decided to pursue a career in medicine
while I was in college. I was I think a junior in college, very late in my undergraduate career is when I actually made the decision. But growing up, I grew up in Miami, Florida. Again, I grew up in a single parent home. My mom was the one who raised me. My dad died when I was 2 years old. He actually died from a heart attack. And so that later on became what fueled and drove my desire to pursue a career in medicine. But growing up, I actually wanted to be a writer because I was very good in writing. I loved creative writing, and it's something that came natural to me. I was also good in the sciences, but I think one of the reasons why I did not pursue or was not interested in pursuing a career in medicine as a young kid was primarily because I didn't see that positive role model reflected in my childhood during those formative upbringing years. But again, I had a great childhood. My mom raised me. She did the best that she could, with what she had. She instilled in me and my two sisters the necessary skills and the necessary things that we would need to navigate this life and also the academic world. So I'm grateful for the experience that I had as a kid, and I'll forever be indebted and grateful to the support from my mom and other mentors I had while growing up. But just to answer your question, I did not want to be a doctor growing up. That wasn't my desire. I made that decision again while I was in undergraduate, while I was in college, actually. While you were in your undergrad studies, when you were doing your undergrad studies, okay. Correct. And the passing away of your father from a heart condition, from a heart disease, kind of triggered that desire to learn more about the heart. Is that right? So, Dr. Ramsky, it is a great accomplishment, and I can only imagine your mother, how she must feel when she sees that her son, her baby, because you have two siblings, two sisters, correct? And when she sees her baby just thrive like that as a young Haitian American, and she's an immigrant. She came to this country and she was able to raise her children, and they are successful. What a wonderful, great story. And have you, during your journey, Dr. Ramsky, have you ever imagined or thought that you would be doing your fellowship at the very same hospital where one of the greatest neurosurgeons in the United States of America, Dr. Benjamin Carson, who was very successful in separating the Siamese twins who were stuck, I believe, by the head, cranial. It was a cranial surgery, and he was very successful in that surgery. Have you ever imagined or thought that you would be, in fact, at that same hospital where this great neurosurgeon was the pediatric, the director of pediatric? Well, actually, I never gave it much thought, but the opportunity came about where I was presented with the opportunity to pursue training here. I had performed some research with individuals in this area, and at that time, I again, like you said, it's certainly a prestigious university. It has a lot of history. There's a lot of support, and again, this is a hub for knowledge and for learning, particularly within medicine. So I took advantage of that opportunity. But to answer your question, it wasn't something that I ever thought about. I simply wanted to go to medical school, and my initial thought was that I was going to be an internal medicine doctor and come back to Miami and practice internal medicine. I completed my internal medicine residency, in Rhode Island at Brown, and I came back to Miami to do cardiology, and here I am. So I think sometimes in life, even when you don't necessarily have a thought or a vision, God has a way of opening up doors for you, yes, doors that sometimes you would not have even imagined. So I think, that my life is a testament to that in every way, form, or fashion. I never thought that I would be here today. I never thought that I would be in the position that I'm in. I never thought certain things would have happened the way that they did. But, even when I didn't have a plan, or even when I didn't have a vision, God had that vision for me, and he laid it out, quite nicely for me along my path.
I definitely agree, and I can identify with that. And I was going to ask you about your faith. Did you believe that the providence of the provisions of God ordered your steps to be in the position that you are now as a young Haitian American and moving up? What role has your Absolutely. faith? What role has your faith played in that? That you just said that you recognize that God has a way of doing things. Partagez avec nous, qu'on pas grand pile temps. You don't have much time to be with us because you've had a long day, and I do appreciate you coming here. Please, partagez avec viewers yo qui importance la foi au jouer là-dedans. Nous connaissons que Dr. Benjamin Carson, comme tu as mentionné tout à l'heure, qui écrit Think Big, qui écrit the Big Picture, et qui écrit Gifted Hands. Dans l'autobiographie, il partageait certaines de ses expériences, comment il t'est levé in the projects, comment il t'est levé tout, même avec ou in a single parent home with his mother. And what struck me in one of his books was the fact that he said a lot of times when they were growing up, I believe his brother's name is Curtis, and if I'm not mistaken, he's in aviation engineering or something to that effect. Curtis and himself, when they were growing up, at times his mother had to take off. She had to take off to kind of regain her mental composure when things were getting too hot for her. It was not easy. So faith played a great part in his life and his journey. So is it the same for you, Dr. Ramsky? So I would say that my faith, I think I dit que la foi a joué un gros rôle dans la vie, moi, pour m'arriver quand je suis aujourd'hui, si c'est pas bon Dieu, si c'est pas de la foi qui me gagne dans bon Dieu, je ne vais pas là aujourd'hui. Des gens, plusieurs amis qui étaient dans la même position avec moi, qui étaient élevés dans le même quartier avec moi, qui étaient élevés dans la même zone avec moi, qui étaient dans la même l'école avec moi. Et puis, en plus, non, yo pas de chance pour yo te faire des bagages dans la vie. Malheureusement, il y a un peu de gens qui mourent, il y a un peu de gens qui sont actuellement en prison, il y a un peu de gens qui sont dans mauvaise position. Ce n'est pas plus bon passer, ce n'est pas plus bon passer, ce n'est pas un avantage qui me gagne en plus passer. Mais je dis que c'est la foi qui me gagne dans bon Dieu, c'est grâce bon Dieu, premièrement, et c'est un série de monde qui est bon Dieu dans la vie, moi, qui fait que je arrive côté aujourd'hui. Bon Dieu, il était trouvé le nécessaire. Même les papas m'étaient mourir, mais il était trouvé le nécessaire pour te mettre un monde beaucoup de moi. Il te mettait pasteur, moi, pasteur Belisario Noël, il te mettait pasteur Belisario Noël dans le chemin, moi. Et c'est à cause des pasteurs ça que moi, devine c'est que j'aime femme dans l'évangile. Je dis franchement, si ce n'est pas pour l'évangile, je ne vais pas aujourd'hui. Franchement, vous ne pouvez pas reconnaître parce que Bétoni, vous ne pouvez pas connaître. Même Jean Ben Carson, la foi et l'évangile qui est dans la ville, l'évangile qu'il était apprendre pendant le petit monde, même l'évangile qui était soutenu pendant qu'il était un médecin dans Baltimore, dans Connecticut et tout partout. C'est même l'évangile, ça, c'est même la foi ça qui soutient et qui fait que moi, je vais continuer aujourd'hui. Amen, amen to that, Dr. Ramsky. Réellement, c'est bien, ouais, que c'est grâce, bon Dieu, on reconnaît ça. Et ensuite, on dit tout que pasteur, ça veut dire que pasteur a toujours là, pour prendre pour le bon, quelques les oreilles, pour prendre pour le dressau. Prier pour vous, c'est pas vrai. Et ouais, que c'est grâce. Oui, pasteur était servi comme un papa spirituel, elle était servi comme un papa physique tout. Yes, il sert comme papa spirituel, comme couverture spirituelle aussi, comme un monde qui est physiquement là pour même dans la vie comme un papa, parce que papa pas là. C'est extraordinaire, c'est merveilleux, Dr. Ramsky. Nous connaissons que route là, traverser un voyage là pas toujours facile. It was not always easy as we can imagine. And again, I'm going to refer to Benjamin Carson's book that I read, and I was so inspired. And by the way, please share this live.
we care to bring you professional people who can actually bring some information, who can educate us on certain issues that we may be going through. So your job as you watch those lives is to share them with our community. Parce que l'on monte sur Facebook, c'est pas tout fort, c'est pas tout fort, je une bon bagay qu'a fait sur Facebook. Pourtant, tout ça qui semblait mal, yo tout comme si nous t'a dit, si nous utiliser tout bagay qui l'aide yo ou est que yo partagé des centaines de fois s'il vous plaît. Mais là nous côté bon bagay pour nos communautés en partager s'il vous plaît pour l'autre monde capable bénéficier de lui. Dr. Rensky me fait référence à Dr. Benjamin Carson qui c'est un plus grand neurochirurgien aux États-Unis, c'est lui-même qui a séparé les jumeaux siamese qui étaient collés par la tête, je crois, by the skulls. Il était réellement fait succès là-dedans. So, Dr. Remsky, je connais que ça va être facile pour lui parce que là, il fait autobiographie, il dit ça tout. Là, il entre dans Yale University, il a un paquet de difficultés, mais bon Dieu passe avec lui. Qui qualité de difficulté ou t'es rencontré ou bien style peut-être à rencontrer parce que l'homme paraît là, Maryland, you're in Maryland, right? Correct. When you're at John Hopkins Hospital for Monday, Dr. Rensky. Come on, people. This is big. My God. This is big. Oh, my God. I'm just excited. These are our people. Haïtien qui entre dans John Hopkins and he's going to be in cardiology. Come on, nous allons entrer nous demander pour Dr. Remsky Dennis. Nous haïtien où est-ce que m'kawel? So Dr. Remsky, he's just going, he's just laughing. But this is serious and this is deep. So Dr. Remsky, qui qualité challenge, qui qualité problème que vous expérimentez pendant parcours ça pour vivre côté comme un fellow student? Comme un fellow at John Hopkins University. Non, en vérité, pour nous bien, nous passons pile difficulté, nous passons pile montagne, mais au plus de toutes difficultés, bon Dieu était toujours là avec nous, bon Dieu était toujours fait nous grâce. Dans l'étude qu'on est, on a des fois où obligé de faire un peu de sacrifice, des fois où obligé de passer quelques nuits qui n'ont pas dormi, ou obligé de passer on série de mois, on série de temps, que ou pas partager temps avec famille, pas partager temps avec amis, mais c'est des sacrifices qui ont un sens nécessaire pour arriver quand on va aller. En parlant des difficultés de l'environnement, quand on travaille, il y a des fois qu'on a des difficultés avec un série de monde qui pas comprendre tellement comprendre, il y a des fois qu'on a des difficultés avec un série de monde qui ont servi comme agent pour être mais encore moins tout, en plus de toute difficulté, bon Dieu est toujours là avec nous, bon Dieu toujours bon nous sagesse, bon Dieu toujours bon nous esprit pour nous discerner, on bon si la yo qui part, on peut nous monter bon Dieu si la yo qui part agent du bien et à cause de ça, on garde que toujours victorieux, toujours triompher dans toute difficulté, dans tout problème que nous pouvons jouer sous chemin. So, Israël en pile parce que Pedro Batoni, on va être en coûte, Israël en pile est en coûte. Mais si on a commencé à parler des difficultés et des obstacles, on va pas bien assez de temps pour nous parler à soi. Mais on a dit que pas facile, mais à cause des supports que bon Dieu te donne nous, on va à travers un système de support network qu'elle te mette sous chemin nous et à travers la foi nous et à travers la parole bon Dieu qui nous qui met dans cœur nous avons chance pour te faire une victoire dans toute difficulté dans tout problème qui te vient sous chemin nous. OK, et on va jamais abandonner tout, te persévérer, ou déterminer, c'est pour arriver quand on veut arriver. Et on dit que bon Dieu permet qu'on triomphe dans la difficulté, ça c'est très bien. Dr. Remsky, nous allons quitter aller, mais qui qualité de conseil ou ta capable de n'importe qui monde qui t'a voulu engager dans le même voyage, ça, dans la même traversée, ça, dans la même carrière médicale que vous-même ou à faire? Qui qualité, ou du moins dans higher education, il n'est pas obligé spécialement dans the medical field, but since you're in the medical field, you can also zero in on it. Qui
Qui conseil ou ta capable bay ti moun k'ap leve yo? Parce Okay. que let me say this because some of our kids are very talented and they have talent, athletic talent. So, ou di mwen gen wadi, oh non, pa bezon l'ekol, combien moun ki reyusi san l'ekol, ma fe karyer mwen swa nan müzik. Again, there is nothing wrong with that, mais eske si ti moun nan gen kapasite pou kontinue, pou pousse pou l'ekol, just like, gen wadi, oh non, an pil moun reyusi san l'ekol, ki konsey ou kapab bayo? What type of advice can you give to any young kid who would want to get into the medical field and achieve successfully in life? So the first set of advice that I would give to anyone, not just someone who is interested in pursuing a career in medicine, but the advice I would give to anyone who is interested in pursuing, any form of greatness or any form of achievement in life would be, a three-step, formula that I've somewhat followed in my journey. And the first would be, to love books, right? And you have to love books, you have to love knowledge, you have to love the acquisition of knowledge. The second advice I would give would be, to love God, right? You have to love God. You have to understand that there's something always, higher than you that's guiding you through your path, and that's guiding you to where you would like to be or where He ultimately wants you to be, right? And then the third thing, with regard to advice that I usually give to all young people is you have to respect and love your parents. Right? Because again, you have to respect those who brought you into this world and respect those, who truly and indeed, care for you and would like to see you succeed. And there's no one on this earth, there's no two people on this earth who would like to see you benefit more on this earth than your parents. I think that my life began to change when I understood that fact, when I understood that my mom, wanted the best for me more so than anyone else in this earth. It changed our dynamic, it changed our relationship, and it helped me understand, her infinitely better. With that being said, what I would say to those who say you don't need education, I would say that that's not a wise way of thinking, because the use of knowledge is power. Right? Knowledge in itself is power, but the use of knowledge is power. Even if you want to be a basketball player, even if you want to be a musician, right? You need to be smart. You need to be educated. There are many musicians, there are many basketball players and football players out there, because they don't have knowledge and they don't have an education. They mismanage their money. They don't know how to manage their funds. They play several years in the NBA, and after their career is done in the NFL or NBA or whatever it is, they're broke because they don't have the knowledge to be able to understand how to manage their money. And the same can be said with rappers and artists and anyone else who does anything. You have to seek and try to acquire as much knowledge as possible in this world if you plan to be successful. And that's just the way it is. So you may not want to be a doctor like me, and that's perfectly fine. That's perfectly okay. You may not want to be a lawyer. You may not want to be an engineer. You may not want to be, some of those things that require, multiple years of training. But that doesn't mean that you shouldn't be educated. I think there's a benefit, in education, particularly higher education, particularly for our youth, right? Because when you're educated, it gives you a broader knowledge of how the world works. It gives you a broader understanding of how you fit in the world. It helps you understand the society which you live in, and it helps you navigate different terrains and different paths much easier when you have that knowledge. Again, I'm not promoting medicine. What I'm promoting is the acquisition of knowledge, and that can be obtained through a host of different ways. So anyone who says, I don't need knowledge, I don't need education, Pastor Betroni, I would say that is an unwise statement, and sooner or later they'll begin to regret it. And I'll leave you with this. When I was in high school, I was working at Johnny Rockets. I was a cook there. I was flipping burgers at Johnny Rockets in Aventura Mall. It's that restaurant is no longer there. But that's what I was doing when I was in high school. And one day, my boss asked me to come to work on one of my days off, and I told him I couldn't come. But he said that he would pay me extra to come. And I remember he came and he picked me up in, a real nice car, and he smelled
he always smelled good. He always dressed very well. And I remember asking him questions because I wanted to understand what was different between this manager and all of the other workers. There were people who had worked with the company longer. There were people who were more seasoned, who were more knowledgeable about the company. But I wanted to know what was so different about this gentleman who was much more successful. He was obviously a manager. He was much more. He was paid better. But I wanted to know what was different. And I asked him questions as he picked me up. And the only difference between him and all the other employees that worked at Johnny Rockets was the fact that he had a college degree. He had a college education. He was college trained. That was the only difference that separated him and everyone else who was working there. And at that moment, while I was in high school, I realized that no matter what, I was going to do two things. I was not going to stay at Johnny Rockets and continue to work there. And second thing, I was going to college. So to anyone who doesn't value education, again, Dr. Petroni, it is a decision that they will regret, if not now, but later. Thank you. Well said, Dr. Ramsky. Now, to those who have failed, let's say they tried the MCAT or the LSAT, right? And they failed. And they said, well, it's not me, me say MCAT la, me say NCLEX, mpa bon, mpa pase, say échec sur échec, qui sont capables de dire? So again, like I said, la vie est remplie avec montagne, la vie est remplie avec difficulté. Parce que yon moun passe yon moment de difficulté ou bien parce que yon moun passe yon examen, ça pas veut dire pour yon pas continuer. I know many people, and I've been in situations where I haven't achieved what I wanted to achieve in the way that I wanted to achieve it. But that never stopped me from continuing to pursue my dreams. And I can give you stories of many people, including myself, who have been in the same situation. Parce que vous vivez en position côté que ou jouez un blocage ou bien ou jouez ou échoué ou bien ou jouez une difficulté, ça pas veut dire pour pas continuer. La vie est remplie avec difficulté. D'ailleurs, I don't know a single person who hasn't had difficulties, who hasn't had struggles, who hasn't had to overcome obstacles. Dans vie moi, dans carrière côté mien, dans fil côté mien, qui peut passer misère, qui peut passer difficulté, qui peut passer obstacle. Not one. Quel que soit le social, quelle que soit la situation, everyone had to go through something. So if you had an issue with an NCLEX or with an LSAT or with an MCAT, the lesson is to get back on your horse and to do it all over again, to try again. You may have to work harder. You may have to find a different strategy. But the goal of the strategy is not to give up. When you give up, that's when you lose, right? So the goal here is to be successful. And sometimes you may have to try again to be successful. You may have to try a different way to achieve the success or the level of success that you want. But simply giving up because you had a difficult stretch or a difficult time on an exam, is not wise, right? You only fail when you quit, and you only quit when you decide not to try again. Yeah, so regardless of what happens, I like that you said get back on your horse. Get back on your horse. Yeah, you may have fallen off your horse, you dust yourself up, you get back on. And even if you fall again and the horse kicks you in your butt, you get back up again and you ride that horse until you reach destination. Very good, Dr. Ramsky. And your personal relationships, how have they affected your work, you working towards your goal? Like in life, relationships, whether love relationships, how has that worked for you? Hey, you're a young, handsome guy, you've got it all together. When I come to Maryland, I'm John Hopkins, so I'll visit John Hopkins just for Dr. MC. Bon feeling women avec Dr. Ben Carson, yeah? And it would be good to have Dr. Ben Carson here, I'm telling you. If you meet him, tell him you got someone who wants him on our show. Unfortunately, I don't think he's employed by the university anymore. I know. I'm just joking. Hey, you never know. They may have a big something, and then he shows up. But possibly. Anyway, how have love relationships
in general, affected positively or negatively you working towards your goal? I think it's a good balance that one has to achieve when you would like to achieve a goal, or when you have a goal in mind, or an aspiration, or a dream, or a vision. It's a balance that you have to try to achieve with regard to pursuing that vision, and also maintaining certain relationships. So when I say relationships, that may be platonic relationships, basic friendships. It may be romantic relationships. Platonique, ou dit relation platonique, ça veut dire pas grand ken rapport physique ou whatever, amoureux, pas grand ken rapport platonique. Okay. Platonique. What about amoureux? I'm talking about amoureux kounye. Okay, amoureux. So amoureux. comprends bien. So, m'ga dit que moi j'ai fait mon pile grâce dans ce sens à côté que il toujours mettait monde supportif dans chemin moi. On toujours gain chance côté que bon Dieu mettait monde qui comprend moi dans chemin moi et et Talk to us, Dr. Rimsky. Bon, j'ai toujours fait grâce dans ce sens-là. Et j'ai toujours mettre mon beaucoup de qui comprennent moi. Toujours prier bon Dieu pour le voyer madame moi pour de côté moi, mais on connaît bon Dieu travail sur ça. Are we there yet? Are we almost there or? Moi senti bon Dieu faire on prend gros démarche. Moi senti bon Dieu faire on prend c'est des gros guidons. Oui, wow. That's wonderful. I'm going to let you go, Dr. Rimsky. You had a long day. But again, où sont inspiration pour nous mêmes génération qui plus âgée, ou sont inspiration tout pour ti moun yo k'ap lever. Et what are your goals in the future? Est-ce qu'on pensez ou capable peut-être look towards like community work? Peut-être you never know, you may come back to Miami or retourner to Miami. Est-ce que peut-être ou capable expand yourself? You said you like to write. I'm gonna wait for that first or second or third publications, okay? Definitely. So est-ce que capable expand your knowledge? And you said it so well. For gain sagesse, for gain connaissance. Bible dit avec la sagesse acquiert aussi l'intelligence, acquiert la connaissance. Donc, est-ce que vous pensez ou capable expand yourself to the youth in general, the Haitian American youth, and say, hey, this is me. Look at me. I came from a single parent home. We didn't have much, but my mother worked and I worked, and this is me today. Est-ce que vous pensez dans le futur ou capable étendre yourself ou capable en bénédiction pour jeunesse haïtienne américaine ici à Miami ou bien côté à Maryland ou bien quelque soit côté établi ou totalement? Of course, absolutely. So my email address is rimskydennis@gmail.com. You can contact me if you all have any questions or any, if you all would like any advice regarding, career development or career management. I can definitely, extend myself in that regard. With pertaining to your first question, regarding my future goals and my future plans. So when I'm done with my training here in Baltimore, my goal is to come back down to Miami. My goal is to come back down to Miami and to work, as a cardiologist, and to work as a cardiologist. Miami is my home, and I can tell you that been boys to love. Can I sign up to be a patient? Malheureusement, pas moi yo malade. But my patients are sick. No, check up, man. Come on, you can't refuse me. Et si c'est pour un check-up, pas de problème. Même pour bon Dieu en grâce, pour pas jamais besoin d'un cardiologue. I pray that you never need a cardiologist. That's why I usually pray for the people that I love. Mais my plan and my goal is to come back to Miami, is to work amongst my Haitian community. Franchement, depuis que je suis là, je suis un grand patient haïtien. C'est pour ça que je suis créole t-shirt loup. Yes, loup, très loup. Et l'aime pas passer haïtien comme ça fait mal, ça fait mal. Parce que nous aimons travailler avec la communauté. Moi, besoin en pile aide. Moi, on peut bien passer haïtien pour expliquer on peut enseigner des choses complexes, on peut dans bon langue maman, dans bon langue créole, dans bon langue maman, langue papa
So moi ça en pile et bon ici là pas chance ça pas opportunité ça. So plan moi et vision moi c'est pour l'aime fini montrer Miami on pour servir communauté comme un cardiologue et pour continuer faire ça bon Dieu pour me faire dans vie ça. OK, all right. Dr. Remski, est-ce que dans la communauté haïtienne, dans l'autre, qu'on a un patient haïtien parce que lui très prévalent, il y a deux fois, il y a un docteur haïtien que bien, il dit que l'œil paraît, il n'y a pas de compte si c'est haïtien, mais l'œil est haïtien. Même communauté haïtienne a usé de discrimination contre eux, en sens que, well, sont haïtiens. Est-ce qu'on expérimente ça ou bien non? Pourquoi je veux ça, même quand franchement, ça pas un bail qui te connaît. Il va très commun l'MT Miami, bien l'MT Université de Miami. Je joue ça quelquefois, l'MT dans la clinique, là, je joue ça quelquefois, l'MT dans l'hôpital dans Jackson. Mais pour moi, je pense que c'est un manque de compréhension, c'est un manque de comprendre, c'est un manque oui, c'est un manque de compréhension. You know, so, you know, mais ça va jamais décourager. Parce que ça qui me connaît, c'est que peut-être besoin d'aide. Parce que les gens ont beau information, surtout pour information médicale, mais c'est des informations qui sont complexes. Les gens ont beau information ça dans langue pauvre. C'est pas même bagaille, c'est pas même bagaille les pour bien, c'est pas même bagaille les on va expliquer en anglais. C'est pas même bagaille du tout. Yes, so, yes. Malgré qu'on recevoir on série de traitements comme ça dans mes communautés, ça va jamais décourager moi. Parce que vous connaissez, c'est dans la cabeza, vous connaissez la tête tout, donc therefore vous la vous servir. Dr. Remski, you are an inspiration, que bon Dieu continue à faire route avec vous, comme Joseph, que continue à faire route avec vous, comme Daniel, que continue à faire route avec vous, pour la communauté haïtienne, nous, pour nous capables de camper, quel que soit à côté, nous passer tout, pour nous gagner juge, pour nous gagner docteur, pour nous gagner cardiologue, pour nous gagner gynécologue, pour nous gagner avocat, pour nous gagner toute qualité, pour nous gagner politicien, tout. Dans l'époque, pour nous gagner gros politicien, tout. Pour gagner la vous comprenez? Donc, Dr. Remski, que bon Dieu continue à faire route pour mon frère again. When I come to Maryland, expect a visit, God willing. Amen, me recevoir. Et vous continuer à bénir tout, pasteur Batroni. Vous pouvez, bon Dieu, continuer à ouvrir l'esprit, ouvrir mémoire, ouvrir l'intelligence, afin que vous continuez à servir le peuple, Jean Bourgeois. Amen, gloire à Dieu. Que bon Dieu bénisse, mais on qui pourra faire surgery, mais on qui pourra, on va faire surgery, Dr. Remski. Intervention. Ok, que mon Dieu bénisse, on a tout ça fait que le bénisse, mais on que le bon continue à ouvrir l'intelligence pour capable grasp difficult concepts. And he who has begun this wonderful work in you, he's faithful to complete it. He's faithful because it's the Alpha and the Omega. It's the beginning and the end. Bon Dieu, pas jamais commencer pour le pas finir. Que succès accompagné ou que succès jalonné tout chemin afin que vous capable en bénédiction, continue en bénédiction pour la race, pour la famille haïtienne. Avec nous, c'était avec nous Dr. Remski, Denis, Dr. Good night, and we expect to see you another time on Thursday Night Live. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu soit avec vous. Et c'était tout pour aujourd'hui avec Dr. Remski. Amen. So, nous disons Dieu merci de ce que le capable permettre que nous ayons avec nous such a wonderful young man, such a wonderful person who's totally very humble, very down to earth and willing. And as Dr. Duvernay is saying, he's been a mentor for the Haitian youth. And I rejoice that once he's done with his studies, il pas juste plier côté le sorti, mais là pour retourner dans la communauté côté levé pour le capable venir déposer pierre dans la communauté pour capable songer un jour que this was the work of Dr. Remski, a young Haitian American raised in Florida, raised in Miami, qui étudie, écrivait en tap et qui vient tourner by communauté en saleté, recevoir. Donc, c'est désir que nous pour lui-même et nous connaissons que bon Dieu a fait route pour lui et l'a toujours atteint le succès malgré les difficultés, malgré montagnes, malgré
mauvais traitement que le capable joindre. Et des fois, nous connaissons tout que nous pas qu'à ignorer que des gestes discriminatifs qui fait à l'endroit des jeunes docteurs, des docteurs noirs, ou bien dans quelle que soit profession, mais que ça pas jamais stopper pour l'atteindre but, pour le river, pour le marcher dans purpose, dans plan, dans projet que bon Dieu t'a formé pour lui-même avant même que bon Dieu t'ait fondé le monde. Donc, je crois que c'est ça nous t'ai gagné. Je ne sais pas si il y a des gens sur le live là qui t'a peut-être des questions pour le Dr. Duvernay is on the live. I don't know, but I was thinking about people who come from Haiti. On paquet de fois, les gens difficiles, tant pour monde qui gagne temps fin étudier, yo gen fin faire la médecine en Haïti et qu'on y a pour transitionner aux États-Unis pour y aller étudier pour passer M4 là en pile fois yo kon en pile difficulté pour faire ça. Et m'a rappelé nous qui ça Dr. Remski dit, Dr. Remski Denis, il dit que pas décourager, c'est pas parce que vous pas passer un test ou bien recevoir des difficultés dans ça ou entreprendre pour jusia pour me quitter ça me gonna settle for less so me travailler dans nursing home comme nurse ou bien m'a prendre chemin plus facile non pas faire ça même si ou ta capable joindre une difficulté connaît que avec bon Dieu là on capable faire exploit d'ailleurs docteur Remski dit il pas pour jamais pour un monde qui pas rencontrer difficulté il pas pour jamais pour un monde qui pas rencontrer challenge le mabli Gifted Hands by Dr. John Carson qui sont autobiographies que tu fait pour TechPal, il dit que l'arrivée dans Yale University, bon d'ailleurs, là dans 4e grade, comme ça 4th grade, 5th grade, yo te comprendre que c'est lui-même qui était plus imbécile, qui était plus sort dans la classe là, parce que il était dernier, il était la queue de la classe. Mais avec Dieu, pour n'y a non la queue, mais la tête. Mais là, commencer maman, commencer Dieu, pour appliquer à l'école, lui-même avec frère qui est le Curtis Mouet, et yo ouais commencer un grand changement dans la performance académique Benjamin Carson. Et me songe dit arrivé dans 6th grade ou dans 7th grade comme ça, c'est là ça a commencé à briller parce que il a commencé à lire en pile livre, il commence à briller et on l'a un professeur demandé une question qui est assez difficile et puis là toute classe la regardé qui est-ce qui levait main. C'est Benjamin Carson. Yo gade, puis yo dit, this dummy, imbécile ça, tinek sort ça, c'est pas vrai. Et puis, il baille réponse dans professeur, épaté professeur, étonné de ce qu'il était capable de bailler réponse à question qui était assez difficile. Et qu'on y a professeur a commencé à encourager. Et très bientôt, Benjamin Carson was the head of his class. Jusqu'à ce que qu'on y a fin graduate school, il est entré dans Yale University. He did not enter in Harvard University because that was his choice. That was his choice not to go to Harvard, but he got into Yale. L'entrée dans Yale, alors m'a parlé pour me capable montrer nous comment difficulté yo présente et c'est pas difficulté qui pour faire bac. D'ailleurs, difficulté yo opposition yo gros vent yo gros de l'eau yo obstacle yo montrer qu'on sur la bonne route. OK? So, l'arrivée dans Yale University peut-être qu'il était un chip on his shoulder, là, il était dans high school, parce que il était brillé dans high school. Là, lui, il comprend qu'il était intelligent. Monsieur commence à fall behind parce que il y a un brin tout bon vrai dans Yale là. Monsieur commence à fall behind. Kounya commence à humble himself pour commencer à demander bon Dieu aider pour get through his studies. Maintenant, il dit qu'il a un grand goût. Il n'a pas qu'à manger, il dit Seigneur, côté m'a manger. Alors, that was way back when. And, you know, there are certain things that you need when you're on campus. You may not be able to find it. Par exemple, pas qu'à l'argent, pas riche pour l'en là. Ok, il dit qu'il de là, la prier, et puis là, il garde, la passe son côté, puis il a $10 à terre. Bon Dieu, il $10 bali, et puis il y a un comme dans poche. But one of his greatest challenging moments was, on l'a passé un examen qui est assez important, soit sorti de un programme ou bien yo Campbell. Eh bien aimé, brothers and sisters, Dr. Benjamin Carson dit que dans soirée il étudie tout autant a étudié bagay yo puis a chapé dans mind, il pas comprendre, il pas qu'à maîtriser ça l'a étudiant
Finalement, à 3 heures du matin comme ça, monsieur a le couché. So he went to bed and he's like, Seigneur, ça le fait, mais demain matin, il prend un examen qui va déterminer s'il a prêté dans le programme non, mais s'il a sauté dehors. So qu'on y a dit là, il dormi. Pendant la dormi, alors là où Dr. Ramsky a dit, c'est bon Dieu qui fait route, il croit dans la providence de Dieu, il croit dans la grâce de Dieu, il croit dans la faveur de Dieu qui fait le rive côté liant. Parce qu'en pile, dans le monde qui le va avec lui, dans la prison, il y a mourir, c'est ça le dit, il a commencé le programme médical, n'a pas fini. Mais ça, bon Dieu, quitté pour leur poser, pour être posé dans mon Dieu, mettre la foi, pas de monde qui capote l'aller. So Dr. Benjamin Carson dit, again, les gifted hands, il dit que l'al dormi, l'al dormi, hein, et puis l'al garder le chita dans salle examen, donc gros salle examen. Bien aimé, l'Éternel travaille pour monde qui craignent. Puisque le bon moment qu'a prié pour lui, puisque il a commencé à humilier tête devant Dieu, l'Éternel m'a entré dans vision. Bon Dieu montre que il y a une grande salle d'examen. Il y a une grande salle d'examen et le tableau. Le tableau et il y a une figure nébuleuse, une figure qui est en vapeur, en nuage, mais il y a une forme au monde. Oh Lord. So, il y a une figure nébuleuse, une figure qui est en vapeur, ok, en gaz, mais qui a une forme, qui a une shape au monde. Moun nan ek pale depuis il commence à écrire sur tableau. Moun nan écrit un paquet de questions sur tableau. Et puis dans dormi, l'Éternel permet que lui catch toute question que moun nan que mais écrit sur tableau. Et puis l'on est levé dans dormi et puis il commence à réviser questions ça yo que moun nan que mais écrit sur tableau. Et bien, mes délivrances, Benjamin Carson, à partir de là, l'arrivée dans l'examen, il dit que toute question que mes a écrit sur tableau, sorti dans l'examen, et puis monsieur passé, il restait dans le programme jusqu'à ce qu'il termine, et he was, and he became one of America's greatest neurosurgeons. Et il servir et il songer côté le sorti. Donc ça c'est l'histoire de Benjamin Carson. Pas jamais découragé, même si vous senti que bon, that's it, c'en est fait, il y a mis dehors dans le programme non, etc. Il y a plusieurs amis qui nurse kounye, yo dit kounye même moi. Yo connaît ou mettre dehors dans le programme non. Guess what? Bon Dieu worked it out for them. Jusqu'à ce que vous finissez, jusqu'à ce que vous achevez. Donc, encouragez, pas découragez, ça l'Éternel quitte pour vous, certainement. Nous pas dit pas besoin de difficulté, nous pas dit pas besoin d'obstacles, certainement yo là. Mais depuis l'Éternel avec vous, c'est avec Dieu que vous fait exploit. Même avec notre bien-aimé frère Benjamin Carson, même avec notre bien-aimé frère Dr. Ramsky Denis, yon qui pas nous à la communauté haïtienne. Que mon Dieu bénisse nous matin à Soya et m'apprenne nous demain matin à 6 heures pour nous continuer l'étude que nous gagnons de la Bible en créole pour ce mois d'août. Que mon Dieu bénisse, que mon Dieu fortifie, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa paix dans quelle que soit situation que vous avez traversée. Que l'Éternel avec vous à Soya. C'était avec vous Thursday Night Live with Pastor Sarah Badroni. We'll see you next Thursday for another great time in as a discussion. May the Lord's name be blessed. God bless you and good night. Bye-bye. Be well.